메도다 인연대 젠바디사 미데 보와예도 아신아제바조이다 이로라나멘다 네 저다다 좀 다 다지 도수 공대 다 뒤서 좋아 가서를 디기자야 되라 뒤지가마 그래서 이게 아주 혼자자와라 왜서 깔고 좋아다 뒤집어보기 아니 기운 파배 아니란 게 좋은 마슈데 토면에서 뒤지당 개발소 리지권에서 뒤지 파자다 잡아장 분묘왕 톱 아니 구도지 가서를 주빈이 와샤에 다 대신도 아니 야 이게 아주 혼자자와라 왜서 마비 소这아니 랑게 지원은 마슈데 오래 다진디 많이 가서를 지원은 마슈서 아니 지원은 마슈데 뒤진이도 탐제 지원은 마파 팔때 아니 왕게 오고는 마태 다 가서를 이게 빨리 나버 내가 배전을 손에 네가 뒤진이도 탐제 마태데 이게 아니 밤 나버텔라 팀 밤 나보대 카치네 아니 오고 디바라서 그 나버 추디 아니 오고 치다가 아니 가서라 카라 침박으면 와치 직수구도와 오다데 예대체 근데 매대에서 가나 아니 이게 아니 가서래 도시 혼자 잡아라 예선마비 초체대 아니 류진아 탐제 강 아니야 림야 칸데 아니야 매니야 태데 아니 카단 아니 나와서냐 마텐데 디리 타바치에 매 예데 매데 아니 이게 두 아든 아라 에세 아니 팅기 쳐 쳐디 아지원은 마슈디 리지 나탐제 카 토면에서 왜 디리 탐제 제바도 이지권에서 왜 디리 파자다 제와 타希望起来出的头发的书，那土多去这边你话下，我弟弟咱把弟弟南家他家碰的是民工就专门地把那些钱的地，俺那地把他们家看上前面都他把钱的碰的钱，我听呢，大提醒都俺那就也是，俺这里来也是干嘛听什么吃完，俺他去那些教那嘛学的旅行那他们家看完。 아니 영화에서 투모의 사회 뒤에 파자다 제가 다시 찾네 무슨 투지 도저선 주비 내와 샤야당 내와 샤야 어디니 왕시와 청왕치라고 토야기 내와치 내와치 아 두시 로 당우리 맥파디 야부리 다시다 지바지자 네, 안 좋아요, 말도. 오늘 지회가 좀 야, 지회 도시 선박이 두 개가 좀 혼자 잡아라. 안에 요새 값이 초처지. 안에 랑기 지원은 마슈데 토면에서 왜 디디 탐제다. 체바도 리주권에서 왜 디디 바자단 잡아 두고 다 속에는 마 텐데. 이게 밤 나보텔라 마 팀데. 밤 나보대 아니 카치들이 빠뜨바라자 그 나바치데 오고네 섬에 아니 치다가 칼아지 침박 친님 침발치에 그 매와 직체가 예대체 예대 님께 밤익 이거들 밤 나보시 밤 나보시 호텔 팀비 매와체
밤 나보다 카체네 잡으라 두바라장 그 나바 주디 대오고네 텐데 아니 양그 소랑을 배 치다가 칼 침박이 아니 치다데 침데 뭐체 디디나라 순두한 디나라 요래 나한테 지나다. Okay. Then the way to do this visualization of purification through recitation of the 100-syllable mantra of Vajrasattva is as follows. Then when we do the first round of recitation, the first 7, then we visualize that the light is emitted from the Vajrasattva at the crown of our head, as mentioned previously, goes out and comes back in to that Vajrasattva, and then it dissolves and flows down through, as described earlier, and then comes down through the top of our head and descends and enters into our bodies and purifies us. And it's done in these four different phases that were mentioned earlier, and the first of these is where you visualize that that light comes down in the form of white light, and that purifies you of all of the various kinds of negative actions, the obscurations that you've accumulated through those negative actions, especially pertaining to the body, that is the physical actions that you perform with your body, and the obscurations that result from those negative physical actions, that all of those are purified from you as that light nectar descends and fills up your body. Part of this visualization can be done such that you visualize that it comes down through the top of your head, and it flows into a black letter bum that is at your heart. And when it strikes that black letter bum, it absorbs into it. Again, 밤이래 템기를 밤 진짜 잠을 딴게 이나 네가 밤 나보지 채 니리 탐제 밤 나보대라 마채 팀밤 나보대 카체네 아니 디바 니리 탐제 디바라장게 넘버 아니 랑거 오고네 템바상에. So then you think one way to do this visualization, if one chooses, is to see all of the negativities that you perform, the negative actions as well as the obscurations deriving from them, that when they dissolve into a black letter bum that's at your heart. And then once they've absorbed into that letter or bum, it flips upside down, and in turn it falls into the mouth of a Lord of Death, which is defilements come out in the form of black. That goes into the mouth. Yeah. Okay. Sorry. So the letter bum then flips upside down, and all of those defilements, the mental affliction, the negative karma, and the obscurations of negative actions you perform with your body, come out of that letter bum, and they fall into the mouth of a Lord of Death, which is formed out of the vitality wind that's in the lower part of your body. Oh yeah. To that. And then one can do that in 3 subsequent ways. The second time being that one visualizes the light coming down in sort of the form of red light nectar, and that purifies all of the negative actions and obscurations performed by speech. Third time with in the form of dark blue light nectar that flows down and purifies all of the negative actions and obscurations performed with your mind. And then the fourth time is when all the 3 lights combine together and flow into your body, and they, in effect, you're combining all 3 kinds of actions of body, speech, and mind into one. And in each case, what is happening there is that one is purifying first of all, the body vajra, then the speech vajra, then the mind vajra.
In that sequence, then one is also establishing within oneself the potential of the four different initiations: vase, secret, wisdom, gnosis, and fourth, or word initiation. And likewise is establishing within oneself the propensity for actualizing the four kayas of the awakened state. Oh yeah, that don't. The Chinese Ghana, that one she chilled to any to any castle, maybe Chitty Ghana, any Dunzen, she that go away, any Benjo Comac Stongy chair. That one she chilled gave me by Maja, but Lunga, Gosum Chima Jayaki, me by some Chigana, any Lunga Yusum Chima Jayam, me by Chigana, any Dunzen Stum Chay, you should such a diag, Chashit in body. So this is a way that has been explained by the great Panchins of the past. The author of the text is saying that, and one can do it in that fashion. Or one can do it in an ordinary fashion of when you do 21 recitations. The first system that was just described has to do with receiving the empowering blessings of the four initiations, whereas the second is the more general way of doing it, with 21 recitations divided into 3 sets of 7. And if one does it in the second way, then it has to do with just purifying body, speech, and mind in that way. Oh yeah, and that console.你是在这顶在街是打菜街啦，打你没些毛把伊，他们最难的干些样。那么准备这做多些什么去，出去准备在那些，主要在了大家去，多些准备出去对他们人家这强行到过，学说呢，让了特别让个过什么的，多些准备过什么都也没结果，就是现在在对前呢，他们出去他们的让你。아니 예전도 캐려봐 다니 미션 뭐바이 탐지라니 가시냐면서 탐지라가 예전 탐지 가와 대다 아니 라만 도지 좀 처랑 니도 탐지 아니 차니 동화다 니와도 동화 탐지 chan시 다바 제도 소지를 소왔다네 아니 예시도 샤예시네 아니 라라 템 도지 사바라라 템바 메와치에 임바레. Then, if one's done it that way, then at the conclusion of that, then there's a recitation that follows, which begins by saying that I am a person who has violated my pledges in many ways, and one is addressing this to the Vajrasattva at the top of one's head, and you think that you recite this recitation, which begins in that way, and once one has done that recitation, you think that Vajrasattva, and you're confessing your violation of the pledges that you've made, particularly to Vajrasattva, and in this way you're thinking that through that confession and with the regret and such that you have for doing that, then that Vajrasattva is pleased by that this confession, and after the conclusion of the recitation of that passage, that text, then Vajrasattva in a delighted fashion absorbs into you. Oh yeah, and that the Kung 가상 시와 나시 전에 도저히 인보장 그 뒤뒤내가 소 아니 산재군지 구치부 빼가다요 이나네 산재지죠 구치부 세례 또 산재지죠 구 안에 좀 된다 도체 셈바 랑 타마와 내비 아니 저 빼마다 다위된래 내와데 그래서 어디서 신고를 산재군지 구주 빼가다요 내내시 도체 셈바 견대신 세 아니 도체 셈바 견나 철로 탐제 셈 아니 제주제 바치 아니 사에 bakantara doji samba chen shi ni te che la ani tukar nga jin ko di ani yiga jawa de yiga jawa ni re la ni shi ta re de ju na pewa yang ne me ju shi se ka la ani ni ma re la doji se be kom de dan zhe yu ko na ni shi ta ji de na za dong ge pe ga che ba sha ba ma cha na za dong ni ma re la ani tren za dong ji chu na sa ni 나 시시게 두스 자동 폐가 폐야요 와라 어딘지 자동이 폐가 쳐봐 봄라진이 대주나 남바 탑에 나와 토 세가라다
남바탑에 대와 토스리가 자동근 하마다 자와 타바 전에 송구하래 도시 Thus, this practice of the meditation and recitation practice of Vajrasattva as purification is expressed in, as mentioned earlier, in the tantra called Dorje Nyingbo Gen. I think it's Vajrahridayalamkara Tantra in Sanskrit, and that in that tantra it says that Vajrasattva is the essence of all the Buddhas, and it appears seated upon a throne, lotus, and a moon seat, and is adorned with all of the different adornments. The adornment of the major and minor marks of a fully awakened being. And if one does this recitation, as we've described here, then if you do it, the recitations of this mantra in the proper fashion 21 times, then that will prevent any kind of the increase in the force of any kind of root violation of a root vow that you have broken. That is, these root vows, if you break them, the primary vows, then the force of the negative result of them will increase, will double. If one violates a root vow during the day, then and one doesn't purify it, confess it and purify it in that way, by the next day, then it will, the force of the ripening of that will double in power. And then if one lets it go for another day, then it will quadruple from the original amount, and so on, sort of exponentially growing over time until it becomes extremely heavy. So that thus, if you do it 21 times, it'll purify, stop these the exponential increase of the negative result of these root violation of root vows, and then if one does it 100,000 times in the proper procedure, then it's said that this will purify. There's no negative action at all of any kind of sort that cannot be purified through this the recitation of the Vajrasattva mantra 100,000 times. 아니다. 나도 ombezasato samaya 세가라 om세 이게 되라 아우 마스미 예배 아우 마스미 구순 투지 도치 숨체 이게 좀 dombe 아니 om세 지도 제와제 구순 투지 구순 좀 지임 바데 차양 바라 구순 투지 om세지 천전 대다 천배간에 om세连续제배장 안 소나지 부모 봐도 매봐 안에 토바 쳐봐 인장 om세바게 아대라 누구 집에 아세 송아래 누구 집에 방아서 om니 초다 빠다나 노담도 가서 나바탑지 누구 집에 아시다 이제 뭐가지 누구 집에 아세니 om세 구슴서지 도시슴 쳐봐. So with respect to the mantra itself, the first syllable is Om, and this combines three different syllables within it, that is A, U, and These three syllables are combined into one syllable, and this indicates then that there's, these three indicate body, speech, and mind, the holy body, speech, and mind, and this mantra is on its own is considered to be a combination of the three vajras of body, speech, and mind into a single syllable, and because even that single syllable alone has incredible ability to produce all kinds of well-being and prosperity, then it's given the name of the Norbudzenbe. The mantra that holds the jewels, and there's a long explanation of why that name is given to it, but we don't need to go into the details of that here. Oh yeah, then bezasato samaya as bezani doche samaya ne tamsi. Sato ni seba segala. Ani bezasato ochi segala doche seba samaya tamsi. Manuni Jesu. Ani balani jongwa segala. Doche seba ani tamsi shinto jong seji koguya inbare.
So then the next parts of this mantra are, the first one is Vajra, and that means is in Tibetan Dorje or Vajra Dorje. Sado is translated as Sempa in Tibetan. Vajra or Dorje can be translated as adamantine. There are other ways to translate that as diamond or just leave it as Vajra. And then Sattva is can translate as being, like sentient being, but here a being of adamantine character. And then the next syllables, samaya is translated as into Tibetan as damtik, and that samaya. And then the next hard to translate that word, and then it can be one connotation of it is that it is like one's commitment or pledge is the way it's often translated. And then manupalaya is protecting, is translated as protecting. So protecting the pledge of Vajrasattva, those parts of the mantra. Besasato samaya manupalaya besasato tenopatita besanis besasato ne doshi semba tenopatita ne doshi semba ki ane titan patita seigale nyawar nyeshi tamju sinji nyawar doshi semba nyawar nyeshi sechi bare tenopatita. Then the next part of it tenopatita is la gendi tenopatita sana is can be translated as stay firmly with there, stay firmly there. 어떤 바도다 뒤로 매바와 세가라 달라 템베라 신체 달라 템베라 신체 뒤로 매바와 아노라도 말 매바와서라 달라 차베라 신체 소도 초 매바와 세가라 달라 게베라 신체. Then the next lines anupalaya tenopatita it means we can translate that as stay firmly for me is a way to translate that Durume Baba, and Durume Baba Tushlume I'm all confused here now. Durume Baba Tushlume Baba 달라 차베랑식 달라 템베랑식. So that can the next syllables Tushlume Baba can be translated as remain pleased to me is one way to translate that, or to derive the connotation of that, or yeah, that's one way to translate it. Oh yeah. 이름하고 안오라도 매봐와. 내내 소도 저 매봐와. 소보카요 매봐와. 소도 저 뭐세야 되기. 아니오 되기. 달라 아니 가서래 제비랑 신체. 달라 신도 제비랑 신체. 체. 두두메 바바 아노로토메 바바. 소보카요 매봐. Anuruttame Baba can be translated as please protect me, guard and protect me is a way to translate that. Anuruttame Baba. 오늘도 무슨 좀 무슨 오늘도 무슨 시티메. 네. Savasidi Bharacha Savasidi. Yeah. Savasidi me Bharacha. Anora도 me bawa. Sobo kayo me bawa. Sobo kayo me bawa. Anorado me bawa. Savasidi me. Savasidi me se que
다랑 우주 탐제 조시 사와니 아니 탐제 시디니 우주 다랑 우주 탐제 조시 And the next syllables, it says Sarvasiddhi me bhava. That can be translated as, please bestow upon me all achievements. Sarva, it means all. Siddhi means achievements, accomplishments. And to me, me is to me, and bhava is an imperative. Please bestow upon me. Oh yeah. 다랑 우주 강조나 아니 다랑 우주 탐제 조시 사와시디 매 반자 세시케체 우주 탐제 조시 사와시디 매 반자 우주 강조나 아니 지담 시름 꾸르홍 세가나 아니 지단이 시리니 바 꾸르니 제가나 다기니라 바냐와 저시 세시바리 다기니라 바냐와 저시 So Siddhi Praja, Sava Kamasutami Chitam. I'm sorry. Sarvasiddhi me bhava. Sarvasiddhi me prayacha. Please bestow all achievements upon me. Sarvasiddhi me prayacha. Sarvakarma suchami. Sarvakarma suchami. That's that I'm not sure. 시름은 꾸르홍 Sarvakarma suchami chitam sriyam kuruhum. Sarvakarma suchame la di kasa Sarvakarma suchame Nimaso Sarvakarma suchame 지담 시름은 꾸르홍에서 다기니라 바냐와 저시 다기니라 And then I lost the Sanskrit part of it here. Sarvakarma suchami chitam shriyam kuruhum. So all please make all sorry. Gonyoso. 바 간내나 바 가른 내거나 어떻게 오마티기 바 내와 저기 바 가른 내거니라 바 가른 내거서나 아니 이게 하하하 하시당 호직 여와나 이게 가이 쳔비 이생아이 아니 저희 이些자주이 신념이 이些소도 이些아니 가로 이제 너는 이세라 소와기 이세나기 이생아이 바냐와 저식 세지 말해. So then the next syllables indicate, please reside within my heart, or one could say within my mind as well as the intention here, and enable me to accomplish all actions. And then the next set of syllables is four syllables ha and a syllable ho, and those indicate the 5 kinds of gnosis. The gnosis that of the different aspects of gnosis, the gnosis which sees everything, like melong tabu yeshidan. Oh yeah. Yeah. So the 5 kinds of gnosis that begin with the gnosis, which is like a mirror, and then the gnosis, which enables one to investigate and to know everything in its detail. Gnosis, which enables you to accomplish all of the different kinds of activities, and the other gnosis. 아니 바가와 사바타다가다 배자 마면 부지배와 마사마야사도 아홍배세가나 바가와 좀 된대. 사바타다가다니 티시셔와 바가와 사바타다가다 배자 마면에서가나 아니 또나 딩아디서 자꾸 흐스지가나 부지배와는 도지랑시리 좀 된대 티시셔와 탐제지 도지랑신지 아니 다 탐색신도 마당식 세지래. 아고서
Bagama Savatata Gata, Beza Mamim, Bezibewas Doji Ranshin, Samaya Tamsi, Anim Madanshi Sigan, Samaya Tamsi, Jumde Tishisha, Tamjeji, Doji Ranshinji, Da Tamsi Hindu, Madanshi. Then the rest, following parts of the mantra say Bhagavan Samaya Sattva. Bhagavan Savatata Gata, Beza Mamim, Bhagavan Savatata Samaya Sattva. Sorry, I'm getting totally lost here in the Sanskrit Tibetan translation of it. Bhagavan's Sarvatathagata. Okay. Yes, sir. Bhagavan is translates literally as the Lord, or is translated as Lord, means possessing good fortune. Samaya Sarvatathagata is all of the Tathagatas, all of the beings who have achieved Buddhahood. Bhagavan Sarvatathagata. 좀 된데 지시시와 좀 된데 바가왜 세를 좀 된데 체 사왔다다 가다 지시시와 좀 된데 지시시와 탐제 노지랑신스 베지베와 라 다 탐지 샴사마야 세야데 아니 탐지세 베지바 마사마야 사도 아홍패 스타도 제가 아홍저게 탑다시라니 청구하래 사실 그 수준 Then it says Mahasamaya Sattva, which means like the being. Sattva again indicates a being. And Samaya is the pledge or a connection, and then Maha means great. Mahasamaya Sattva. Sarvatathagata Samaya Sattva. Sattva Ahum Pass. Ahung, then it has Ahung, which indicates method and wisdom. Pe is it comes at the end. That did what you show. Yeah. What taking the take that take any position be content and TV can eat a boom the head that is in Sabacha. That is any Tuma Shabata Javi, Tunsha Jaja Sumje, so I did. Society Jan Lada, Egypt boom that Tunshi, Jaja come on the tongue, said. That is in Tunsha to have that trouble to my shoe at Regina. Dinala de Tongudua. Tena Tunsha Jaja down Java Chatuni. These are top chamber did about Yambe, and it that Diva Java like Jishin Jane. And it Diva Java, and it that castle retaji. You did that, and it cannot stand it. Diva Java, the Capti, Tishishaba. So I could change your book on and debate by Yinzang. And you sit on Cabado, and Tishishaba song I did, only 2G, and the debate on 2G Labazaba Yinzang, Nimi Tusu, and or 2G Labazaba Tusu Mimbala, and or easy to go a Tabotan Jade. And the dark castle, Rankandu never Netela, and shall you. 소신 제한대당 소신다 라마치부 소신이나래 맨나 안에 사자스미스가 뒤사대가 인자되나 대두선도와 지도를 체내 랑기 뒤제지 토메 참비 난기 내수 라제 난다르지 소신 참매바 살달대 좀 랑게 자유 라마니 가요지 아니 투간에 요새 세보 세보 당시 차와시 눈도 중네
다 조신 그 된데 소신 그 안에 做 자유라마 안에 조신 그做 라미 자유라마 등그 자유라마 그 가요 그 투가네 요새 서보 다시 쳐봐식 된도 주네 요새대 안에 나야 가 kendен지 나봐 송아 그 된도 아니 다 디바 좋아라 아니 양배 가소래 또 쳐와기 아니 치딩간데 남보치 디비 아니 르모치티 무디게 차와다 사지리 자 배다의 제위 띵도做的말라나면 바샤지 자고 쉬체 예의 뉴스 아니 딘센이 체 아니 딘도 규전이 체가나 아니 사제 수시상아 두사다 왜 말해 야 소장 야당 이시 잡시더라 굽대 So then, if one's doing this practice in connection with the visualization of the 35 confession Buddhas, then one then engages. If one does it in that way, then you think about the sort of extremely heavy kind of negative actions that you performed as in mass, all of them collected together, and develop a great deal of and produce a fear and terror at the result that would arise from the ripening or manifestation of those negative actions. And then then you generate, again, you have the visualization that you have of the general objects of refuge as they appear in the assembly field and so forth. And in particular, in this context here, if you have the, you think of the 35 Tathagatas to whom you perform confession practices, and then tuke lakpa zeba dusu tuke lakpa zeba dusu membala yicheki gawa drapotan cheba di hakumaso tuke lakpa zeba dusu membala yicheki gawa drapotan cheba rangi nekangda diri yorai tu가는 요새 세보 당신 채와식 된도 중 됐으면 나 오늘 가래 저 엄마들에 나 암소고 아니 이장 언제 뭐라면 그 산재 소문 성아 되게 대바 타발라 아니 야 투제 하바 아마 투제 주고 권에 대바 좀 말라 쳐봐도 봐봐님 봐 So then, and you also then think about how these 35 Buddhas formally performed all of the, they developed a special kind of attitude, thought to function so as to help purify all of the negative actions of sentient beings, and they have that special kind of good quality. And you have to have a very powerful kind of joy and confidence in their ability to do that. And then you think, then once with that sort of attitude, you have to clean the place where you're going to perform this practice. And then you have to scatter water, pure water about in order to clean it and purify it. And then the visualization that you do, again, 내가 지도 제도는 있잖아 주라 내가 지도 제도 마찬이 아니 최신비 최저 비주 전담니 다 초신사 대회대라 랑그 된제지 토면 참배 난게 내서 아니 라마치비 소신 아신 그지 그 타라인 바사 답대 아니 조 아니 랑그 자유라마 자유 된라 요와인자 대이 강요지 투가네 에세스보 다시 차와시 된도 총 대여세대 나야 천지나 받담바 아니 섬지상아 계획 이수 아니 다 랑보지 치 뭐지 매도 차와다 자지 gem바 아니 배만다와다 제비 띵도 아니 조 아니 덤바 사제 자고 소아답체 사답 예윤도 예색 딘자레리 제가라 예수 딘자레라 산제 딘당 연도 딘 제가 주시체
아니 딘도 에세 주다른 이 제외가나 안에 산자 숨지성아 도사다베. So then the visualization that's performed in this case, there's a discussion in the text of the preparations you do with purifying it with sweeping and cleansing it and so forth, but we don't need to go into that here. The visualization has to do with, you visualize, as we mentioned, the assembly field, such as is found in the Guru Puja Lama Chipa ritual practice, and then you take the chief of that visualized field of assembly and understand it as being your root guru appearing in that form, and then from the heart of the root guru appearing in the form of the chief of the assembly field, you think that light rays are emitted from his heart. And 35 of these light rays, which are like sort of like the filaments in a duster. They used yak tails in Tibet and in India to dust things, and so the filaments of the hair that come out of that kind of duster, 35 of those come out in yellow light. And then in the center appears the form of Buddha Shakyamuni. And then on the left and right are arrayed two sort of sets of platforms upon which then are multiple thrones appear for the other 34 Buddhas, and they're situated upon those thrones. The thrones are understood as being supported by elephants, and then the thrones are also constructed out of pearl. Oh yeah, that is okay. 산재 숨지 수용하되기 안에 창전 군도다 창전 안에 다 미라요와 이상 갑디 안에 장고나마 종가와 첨보라 안에 사자난디 안에 산재 숨지 수용하기 샤시 안에 샤수두기 안에 가서래 군도 창전 등산 제자를 여바 나신 사대베 두신 바래 창전다 군도대다 안에 순간 만보 예배나네 안에 단다 니가 대내 가서 가르래 해서나 장장고나 맞종과 집에 오가 칠륜도 안에 두자 동아샤벽고네 안에 장자단 제외 가나 사자나도 잡아 산제 숨시 생각이 샤수두기 안 창전다 군도 나신 등산 tan가 소소를 제자를 여바 나신 사대베체. So then here we do the visualization. There are multiple traditions and explanations of the different hand gestures, the signs that they have, and things that the Buddhas are holding in their hands. Different traditions of this. Here in this context, we use the tradition that was established by Jamgun Rinpoche J Lama Tsongkhapa, and he performed this practice when he was practicing in Oka Chuka, the place in southwestern Tibet and southeastern Tibet. And when he was doing that, he performed it in a specific way with a specific visualization, and that's depicted in paintings, and we should use that in this particular context. Oh yeah, that is 다주시와 나세체를 트제 랑보체 뜻바 쳐봐대 아니 랑보체 아니 똑쳐와 나시 님보 똑쳐와 그거와탕 아니 무득이 엔진 차야 잡아 쳐야 돼 무득 쳐와대 무득이 쳐와 쳐와라 주고요 말에 아니 심 안에 가서래 디발에 남보 쳐와다 봐 그거와 주비 쳐도 다 돼 말에. So then the reason the support for the throne here is an elephant is because the elephant is of course a very powerful animal, and this indicates then the very powerful force of the antidote, the performance of this kind of confession ritual. And then the thrones are primarily or chiefly ornamented with pearls. The word in Sanskrit for pearl is muktik,
muktika, and that means something that has been liberated, freed. It's the very name of it, and it shows that this also is something that is necessary in order to free the mind, free one's own mind. So it has that purpose and is to make it also easy to achieve liberation. That symbolism is employed in this context. Tinida soshindeda kundo oyo jawa nashin ane sangar tan temba chakogres tena tanjo tenjenya kombe kana ane mipa sawa ta sajing ardan temba mipa dan jiwa o tena shin cheni diang ane ka mipa la kasore sangar tan temba ta ane mipa tela tsechudu ane sa teba gowa yenzang Then when we're doing the visualization here, we should think that this is like we're actually meeting these beings in person. It should have that kind of clarity. It's not just a sort of an imaginary thing, but we should think that it's like we're meeting people, these holy beings, face to face in that kind of way. And this is similar to the way in which one is practicing this visualization of when one visualizes the assembly field in the context of the Jorture practice, these so-called preliminary practices, the 6 preliminary practices. The visualization is similar to that in that respect here. Oh yeah, that dini, that the bangushi jongo wa yinzang, that the sundi gala, chima chibi gala. I know chima chibi kurtaba chibi takta nuzamba tamni, and it chima ya lo anashi cheni. And it da rangi yang, and it jawa shendu chevi. 디바마 제와 현도 체베 체랑아마 체베 디바다시메 체디앙 안에 가서래 리지 통마 댄디 로주 판제당 대내 뉴슈파기 대내 숨지파지 아니 랑게 삼적이 디도 총주당 체바도 안에 돈발람비 소다차는 소다 장삼라 소베 돈발람비 댄디라 아니 수좀 낸바데 아니 대화기 라나 아니 대화 chung 좀 뭐죠 봐 아니 동화 총화 그 주저에 라리 추좀 동화인 송바 나신 캐람비 아나 가서를 추준 양다바 마송바 아니 마송바 인자 추준다 가위 녀와 총니 아니 동화 추준데 동화 조직이 띠도 상와다 아니 신체바잖아 아니 삼바당 오묘권에 아니 그 삼비권에 가서 딕타워치 좋아. 오유관이야. 아니 딕타워치 다 신다 300관에 지와게 디바테다 그시 바 디바칸 또 쳐봐대다 마 텐미 텐베 사답 시나 아니 랑기랑라 디비 수수 통미 최기 아니 랑라 시제 제네 다 편제 중심비 전부 능력이 미천나 대신 나타오지 마준 두배 랭한테다 나바미나 아니다 마장바 아니 치고와르지 충원이나 내송에 상담민자 와서 용거와도 냠바게 다디 녀와라라도바게 나바 순지비 또다 녀와라라도바게 또 젠제기 삼로데라텐데 고고한바레 So then the way one does this kind of practice is that, like just as before one is 다제기 쥐마 롱 다제기 쥐마 그 거치디 간라 다제 때문에 거기 쥐마야 롱거 알아와 거기 쥐마 다제기 쥐마 어때 나신 제가 그 녀와지 강 채와데 다제기 쥐마 롱와 전에랑 그 챵바 전에
아니 영화 샤고 왔습니다. So just like when you're about to wash clothes, you have to be cognizant of. You think about how it is that you defiled the clothes, all of the clothes. Think about the different things that you did that caused all